Okay, just a minute. Hello, am I audible? Hello. Yes, sir. Yes, sir. And is screen visible to all? Yes, sir. Okay, okay. Okay, fine. So we will start now. I'll go through the online compiler first. Yes, in last lecture, we have seen use of if loop. We have started with the control structure, and in control structure, we have seen there are two types of control structure. One is a decision control, and other is a loop control, right? So out of this, we have started with decision control statement, and the first statement we have seen as the execution of if loop. The second we have seen execution of if and else loop, right? Okay, I will try to write it here. If loop bagitla, okay, I'll try to write it code here for if loop. Let's say I'm having integer a is equal to 10, and here I'm going to compare if a is greater than 0, it will print yes positive number. Display positive number. Okay, if this condition is true, then and then only the body of if loop is going to be executed. Okay, otherwise it will not execute the body of if loop. This part we have seen in the execution of yes. I missed here one as namespace. See, what happened? Who will tell me what happened here? कोण सांगू शकते का मला? What is the error? Anyone? Is screen visible to all? See, there is nothing wrong in the code. If you just check it here, the program is written in the C. I'm using the C compiler and I'm trying to write a code in C++. Okay, so that is what the program is not allowing me to execute it. Okay, so I need to go with C++ online compiler. Just give me a minute. Yes. Now, when I check it, it gives me the correct output as positive number because yes,
because why? It is, the case is positive. Positive in the sense the case is true, so it gives me this output, right? Now, if this case is false, जर ही केस फॉल्स असेल तर काय व्हायला पाहिजे, ते आपण कशामध्ये बघितलंय, एल्स मध्ये. जर केस फॉल्स असेल तर जे काय असेल ते केस मधलं एक्झिक्यूट होईल. इथे काय लिहितो मी, निगेटिव्ह नंबर. ओके, लेट से इफ द केस इज फॉल्स, म्हणजे a ग्रेटर दॅन 0 अँड नाउ व्हॉट इज a इज -10. a आता काय आहे, -10 आहे, आणि इथं कंडिशन काय झाली त्याच्यामुळे, -10 greater than 0. Whether this is true or false? False. False. When the condition belong to if is false, at that time the body of if is not going to be executed. The body of else is going to be executed. ज्यावेळेस if मधली कंडिशन false असेल त्यावेळेस if मधला ब्लॉक हा एक्झिक्यूट होणार नाही. कुठला ब्लॉक एक्झिक्यूट होईल, एल्स मधला ब्लॉक एक्झिक्यूट होईल. जस्ट चेक, I will execute. When I run the program, it gives me, it check first the condition whether it is true. No, it found the condition is false. So the body is not going to be executed of if, the body of else is going to be executed. So it appears as count, sorry, cout negative number. Now today we are going to look for else if ladder. Else if LADDER. Okay, third type of this decision control statement. ओके, आता सुरुवातीला आपण इफ बघितला, त्याच्यानंतर आपण काय बघितलं, इफ एल्स बघितला. इफ मध्ये काय होतंय की एकच कंडिशन चेक केली जाते. इफ एल्स मध्ये दोन कंडिशन चेक केल्या जातात सायमल्टेनियसली. ओके, सायमल्टेनियसली दोन कंडिशन म्हणजेच काय, हे जर केस नसेल तर काय करायला पाहिजे ते. इफ मध्ये काय होतं, नुसतं एवढाच पार्ट होतो, म्हणजे एकच कंडिशन चेक होते. इफ एल्स मध्ये ही याचं डबल मिनिंग सुद्धा चेक केलं जातं. आता एल्स इफ हा काय प्रकार आहे, एल्स इफ इज युज्ड फॉर इफ आय एम हॅव्हिंग मोर दॅन 2 कंडिशन्स इन माय प्रोग्राम. जर माझ्या प्रोग्राम मध्ये एकापेक्षा दोनपेक्षा जास्त जर कंडिशन्स नसतील तर त्या केसला काय म्हणतात, एल्स इफ लॅडर. तर त्यावेळेस काय यूज करायचं आपण, एल्स इफ लॅडर. ओके, नाउ व्हॉट वी विल डू. आता हे जर तुम्ही बघितलं तर इथे मी ग्रेटर दॅन 0 आणि लेस दॅन 0 हँडल केलंय. बट व्हॉट इफ आय गिव्ह द नंबर a is equal to 0. जर मी इथे 0 दिला, ओके, when I give a is equal to 0 and when I run the program, it gives me negative number. Why? Because a greater than 0. इथे ही कंडिशन फॉल्स झाली, 0 greater than 0, this case is false. मग याचा अर्थ असा आहे का की 0 हा निगेटिव्ह नंबर आहे का असा अर्थ त्याचा? हॅलो, नो सर. नो. मग आता या केसला काय करायला लागेल आपल्याला, 0 पण हा काय करायला लागेल, हँडल करायला लागेल. In that case, what we will do, I'm going to write one more case, else if, and here I will write one more condition, a equal to 0, print number is 0, आणि त्याच्यानंतर परत एकदा else negative number. Okay, I'm going to write C. आता इथे काय होतंय बघा, लक्ष द्या थोडस. आधी सुरुवातीला काय बघितलं आपण, इफ एल्स, बरोबर, म्हणजे एकतर ही कंडिशन नसेल तर ती दुसरी कंडिशन. पण त्याच्यापेक्षा जर माझ्याकडे एक्स्ट्रा अजून कंडिशन्स असतील तर त्या मी काय करणार, त्या सगळ्या मी एल्स इफ मध्ये लिहिणार. एल्स इफ, एल्स स्पेस द्यायचं मध्ये, इथे मध्ये स्पेस आहे दोघांच्या, आणि त्याच्यानंतर इफ, आणि परत अजून कुठली कंडिशन असेल तर. आता मला इथे काय हँडल करायचं होतं, 0. सो व्हॉट आय हॅव रिटन, एल्स इफ a equal to 0.
here I am going to compare. म्हणून मी इथे डबल इक्वल टू लिहिला. Okay, whether it is visible to you? Hello. Yes, sir. Okay. Yes, sir. मला इथे काय करायचं होतं, ए या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू 0 बरोबर कम्पेअर करायची होती. कम्पेअर करण्यासाठी कुठला ऑपरेटर आहे, डबल इक्वल टू, राईट. सो आय मेन्शन्ड हियर एल्स इफ a equal to 0, if this condition is true, then it will execute the body of this else if, otherwise it will move to next statement. Okay. Okay. So else if ladder काय आलं का, म्हणजे असं नाही की तुम्ही फक्त 3च कंडिशन घेऊ शकता, तुम्ही n नंबर ऑफ कंडिशन घेऊ शकता. ओके. सो else if चा पार्ट समजलाय का इथपर्यंत? Then we'll take one more example. Hello. Yes, sir. Okay. Now I have one problem statement. Okay, I'll write it here. Display result as per follows. Okay. Instead of result, I will write grades. Grade as per follows. Distinction. Then first class. Then second class. Then I will not write third class, I will write pass and here fail. Okay. So what is the criteria for distinction? Hello. Hello. Am I audible? Yes, sir. Okay, so tell me what is the criteria for distinction? किती मार्कला आपल्याला डिस्टिंक्शन मिळतं? 75. Okay. Marks greater than 75. जर मार्क ग्रेटर दॅन 75 असेल तर तुम्हाला डिस्टिंक्शन मिळणार, बरोबर का? Hello. Yes, sir. Okay, now what about first class? 60 above. Marks greater than 60. Okay, marks greater than 60, you will get first class. पण मार्क्स जर 75 च्या वरती गेले तर त्याला काय मिळणार? डिस्टिंक्शन. बरोबर. हो. असं म्हणू शकतो आपण, मार्क्स ग्रेटर दॅन 60 आणि मार्क्स लेस दॅन 75 फर्स्ट क्लास साठी. हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now for second class. So what is the criteria for second class? Yes, who will tell me? Okay, don't worry. We will assume it as in between 50 to 60. Okay, mark greater than 50 and mark less than 60. So the student belongs to this category. We call it as a second class. Here, the marks greater than 40 and less than 50, we called it as a second, and marks less than 40, we call the student is failed. बरोबर का?
Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so to decide your grades, there are 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 cases. Okay, that means you need to go through these 5 conditions. This is first condition, second condition, third condition, fourth condition, and this is fifth condition. ओके सो इथे किती कंडिशन झालेत आता तुम्हाला काय करायचं एकच प्रॉब्लेम आहे टू डिस्प्ले द ग्रेड तुम्हाला काय करायचे स्टुडंटचे ग्रेड डिस्प्ले करायचे पण स्टुडंटचे ग्रेड डिस्प्ले करत असताना तुम्हाला किती कंडिशन चेक करायचे 5 कंडिशन and if the student is scoring like 80%, so output should be the distinction. If student scored 55%, then it should display the second class. If unfortunately student scored less than 40 or let's say 35%, so my result should be fail. Problem क्या आलेगा? Hello. Hello. Yes, sir. Sagana. Yes. Is everyone here? Yes, sir. Okay. Just do one thing. Unmute yourself. Everyone, please unmute yourself. Everyone, please unmute yourself. Only 2 students have unmute. 3. What about others? Yes, everyone, please unmute yourself. Yes, remaining all. Please unmute yourself. Okay, now mute yourself. Everyone, please mute. I'm just checking whether are you really like attending. Okay. तर आपल्याला काय करायचं की स्टुडंटचे ग्रेड डिस्प्ले करायचे की त्या स्टुडंटला कुठला ग्रेड आहे डिस्टिंक्शन आहे फर्स्ट क्लास आहे सेकंड क्लास आहे की पास और फेल आहे तर त्याच्यासाठी काय आहेत ह्या कंडिशन्स आहेत आता ह्या कंडिशन्स आपल्याला काय करायचं वी नीड टू यूज इन द प्रोग्राम ओके जर पास आणि फेल असतं देन आय हॅव मीन्स आय वर्क विथ इफ अँड इफ एल्स जर जर नुसतं पास आणि फेल पास स्टुडंट पास आहे की फेल आहे हे जर फक्त सांगायचं असतं तर काय केलं असतं मी कुठला ब्लॉक यूज केला असता इफ एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर दॅन 40 ओके आय विल राइट आय विल स्टार्ट रायटिंग द प्रोग्राम आता मी प्रोग्राम लिहायला सुरुवात करतो हियर आय विल यूज मार्क्स लेट्स से आय विल टेक व्हेरी बेस्ट केस एज 85 ओके इफ मार्क्स greater than 40 so it should display pass else fail जर मला फक्त स्टुडंट पास आहे का फेल आहे हे जर चेक करायचं असतं तर मी कुठं थ्रेशोल्ड लावला असता 40 ला मार्क्स ग्रेटर दॅन 40 असेल तर स्टुडंट इज पास otherwise fails just check here I have entered the marks value as 85 for 85 mark student is pass okay you will get the result here if I write let's say 35 it will give me the fail okay so the logic is working correctly now here I will go back and 85 पण आता marks 85 असल्यानंतर मला काय डिस्प्ले करायचंय yes what I need to display marks greater than 75 जर असेल तर distinction okay so here I will go okay here I am having one condition as marks greater than 75 then it should distinction okay so congratulations you got distinction now what is my second condition
if I need to go with first class. Okay, first class ची condition. Okay, now here I am having more than 2 conditions. ज्यावेळेस प्रोग्राम मध्ये एकाच ह्याच्यासाठी तुम्हाला जर एका स्टेटमेंट साठी जर मल्टिपल कंडिशन्स असतील तर तुम्ही कुठला कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज करणार, कुठला डिसिजन कंट्रोल यूज करणार, एल्स इफ लॅडर. मग इथे इफ नंतर काय लिहिणार, एल्स आणि त्याच्या परत स्पेस देऊन इफ. आणि व्हॉट इज माय सेकंड कंडिशन, marks greater than 60. Okay, and marks less than I guess we have selected 75. Okay, less than or equal to. If marks less than or equal to 75, it will be treated as first class. Okay, you got first class. Then what I am having, I have one more condition for second class. Second class पण आहे. परत मी काय करणार, else if लिहिणार त्याच्यानंतर else if काय कंडिशन आहे, marks greater than, yes, marks greater than I think 50 and marks less than or equal to 60. So if this condition is true, then it will display the result as second class. Okay, now again I have one more condition. For that, marks greater than 40 and mark less than equal to 50. हे जर केस असेल तर काय, you are pass. And lastly, if you don't fall under any of this condition, then here I am going to write it as you are failed. Okay, now just check whether program is working correctly. I'm going to execute it. Yes, spelling mistake. M-A-K-S, M-A-R-K-S, M-A-R-K-S, everywhere. Okay, now it's fine. At line number 23. Spelling mistake, M-A-R-K-S. Line number 27, spelling mistake, M-A-R-K-S. Okay. See, for 85, integer marks 85. So it gives me congratulations, you got a distinction. Okay, now I'm going to change it. Let's say I will use 75 or I will write 74. Check, you got first class. Okay, I will run as 64. 64, again it still fall in the 60 to 75, so it gives me the same. Okay, I will change, I will write it 54. You got second class. Okay, now I will make it as 44. Your pass. Here I will write, let's say 34, which is there in the failed class. Okay.
इथपर्यंत समजलंय का? हॅलो, एलसीएफ लॅडर कसं यूज करायचं ते? Yes, sir. Okay, now why I have considered here less than equal to everywhere? Because see here, इथे केस काय हँडल होती 75 मार्क्स ग्रेटर दॅन 75 बट नॉट 75. इथे 75.1 पासून म्हणजे 75 पॉईंट जर 0.1 असेल 2 असेल तर त्यालाच फक्त हे डिस्प्ले होणार आहे. जर मी इथे एक मिनिट, आता इथे फक्त मी लेस दॅन 75 केलं आणि इथे जर मी 75 टाकला, बघा काय होतंय. काय म्हणते? यू आर फेल. का बरं? हु विल टेल मी? हॅलो, what is the reason why it gives me you are fail as a result? हॅलो, कंडिशनच दिली नाही ना त्याला. हा कारण काय झालं की आपण हा 75 जो आहे हा आपण 75 हा नंबर कुठेच हँडल केलेला नाही. इथे काय झाला ग्रेटर दॅन 75 म्हणजे 75 पॉईंट जे काय व्हॅल्यू असेल ती ऍक्सेप्टेड आहे. इथे काय लेस दॅन 75 म्हणजे 75 च्या आतमधली व्हॅल्यू ऍक्सेप्टेड आहे आणि बाकीच्या याच्यामध्ये 50 टू 60 40 टू 50 आणि तो काय झाला नंतर इथे कुठेच हँडल नाही झालं म्हणून काय झालं एल्स मध्ये गेला आणि एल्स मध्ये काय मेसेज आहे यू आर फेल. सो इट डिस्प्ले ॲज यू आर फेल बट दिस इज नॉट द केस. हिअर आय नीड टू हँडल इट. जर 75 पेक्षा जर तुम्हाला जास्त मार्क असतील तर तुम्हाला डिस्टिंक्शन मिळेल. जर तुम्हाला 60 ते 75 या दरम्यान मार्क असतील तर तुम्हाला फर्स्ट क्लास मिळेल. ओके, so for that reason I have mentioned it as less than or equal to handle the boundary value. Okay, see I made less than equal to, so once I get a mark 75, so it gives me the result, congratulations you got first class. Okay, समजते इथपर्यंत? हॅलो, हॅलो. Yes, sir. Okay, okay. Don't try to execute. You can execute after the class as well. So just be focused here. Okay, now I'm going to take the value from the user. आता मी काय करतो user कडून व्हॅल्यू घ्यायचा ट्राय करतो. Teacher marks and here out. Enter marks. About grades. Okay, enter your marks in percentage to know about your grade. And with this, yes, I'm going to हे कशात मी स्टोअर करणार आहे मार्क्स. ओके, बिकॉज आय हॅव यूज द मार्क्स व्हेरिएबल एव्हरीवेअर. ओके, इथे मी मेसेज प्रिंट केला की तुम्ही मार्क्स एंटर करा आणि ते मार्क्स इथून जे काही घेणार मी ह्या आउटपुट विंडोवरून ते मार्क्स काय होणार या प्रोग्राम मध्ये इन होणार आणि कंपॅरिझन चेक करणार. ओके, जस्ट चेक. आय विल रन द प्रोग्राम. Okay, here let's say I give 55. So what it display? You got second class. Okay, I'll run the program again. अजून एकदा प्रोग्राम रन करतो. Let's say 87. Congratulations, you got distinction. Okay, I'll run the program one more time. Let's say 34. You are fail. Okay, so are you getting this? Hello. Yes, sir. Okay, but okay, run program. And what if I have given, let's say 200, मी 200 मार्क दिले. What it gives me? Congratulations, you got distinction.
But do we have 200%? 200% असतात का? No. No. Then what I need to do? मला काय करायला लागेल? Yes, who will tell me? This statement, this first statement, 18 number line. If marks greater than 75, it don't have any upper limit. म्हणजे 75 पेक्षा मी किती जरी टाकलं तर ते डिस्टिंक्शनच देणार आहे. बट डू वी हॅव 200%? नो. सो व्हॉट आय नीड टू डू टू हँडल दिस 200? किंवा 100च्या वरती नाहीये, बरोबर? तर ती केस हँडल करण्यासाठी मला काय करायला लागेल? म्हणजे 100 पेक्षा जर जास्त कोणी मार्क्स टाकले तर त्यांना काहीतरी मेसेज जायला पाहिजे. यू हॅव एंटर रॉंग, यू हॅव एंटर रॉंग पर्सेंटेज, हा मेसेज जायला पाहिजे. तर काय करायला लागेल? Yes, who will tell me? Mark greater than equal to. Okay, for that we can do one more concept here. If marks less than 100, okay, if mark less than 100, then go to this loop. मी काय केलं, आपला जो आधीचा प्रोग्राम आहे तो मी काय केला, त्याच्यासाठी एक इफ लूप लिहिलंय. ओके, I will tell you. Just a minute, I will first rearrange. Rearrange all the number of lines. Else इथे बघा, आता मी काय केले, सुरुवातीची केस आपली, जर फक्त इफ आणि एल्स एवढाच विचार करा. इफ मार्क्स लेस दॅन 100, जर ही केस जर ट्रू असेल, जर मार्क्स हे 100 पेक्षा लहान असेल तर काय करा, इथे जावा, हे आतमधल्या प्रोग्राम मध्ये जे आता आपण एक्झिक्यूट केलंय. मग परत काय होणार, मार्क्स चेक होणार. इफ मार्क्स ग्रेटर दॅन 75, इथं ऑलरेडी काय चेक झालेत, मार्क्स लेस दॅन 100, बरोबर का? हॅलो, Yes, sir. ओके, इथे आधी काय झालं की मार्क्स लेस दॅन 100 हे आधी चेक झालं. ही जर केस ट्रू असेल तर काय होणार, कंपायलर या बॉडीमध्ये येणार, कुठल्या, ह्या इफ लूपच्या. ह्या इफ लूपची बॉडी कुठे आहे? येस, व्हेअर इट इज, इट स्टार्ट्स विथ लाईन नंबर 19 अँड इट एंड विथ लाईन नंबर 40. ते कशावरून काय आलं आपल्याला, ह्या कर्ली ब्रॅकेट वरून. ओके, if this condition is true, then compiler will enter into check the marks range. जर इथे जर केस ही ट्रू असेल तर त्या केसला कंपायलर एंटर करेल. अदरवाईज जर ही केस जर फॉल्स असेल, म्हणजेच काय झालं, त्याच्यानंतरचा ह्या 40 लाईन नंतर म्हणजे हे एक्झिक्यूट होणार नाही. त्याच्यानंतर काय आहे, एल्स. अँड व्हॉट इज देअर इन द एल्स, you have entered wrong percentage. Okay, just check. I'll run one more time. Let's check. I will give here now 200. Now check the message, you have entered wrong percentage. Okay, इथपर्यंत समजलं का?
Hello. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Now here, what I will do, I will run the program and I will give any value in between 100. Let's say 99. 99, that means marks 99 less than 100. The condition is true. When the condition is true, compiler will enter into the body. And once it found like marks greater than 75, 99 greater than 75, yes, the condition is true, it will execute this. ज्यावेळेस कंपायलरला इथे कंडिशन ट्रू झालेली दिसेल त्यावेळेस कंपायलर हे बाकीचे लाईन मग एक्झिक्यूट करत बसत नाही. ज्या केस जी कंडिशन ट्रू असेल ती कंडिशन एक्झिक्यूट करेल आणि तिथून कंपायलर काय होईल त्या लूपच्या बाहेर येईल. ओके, विल टेक वन मोर एक्झाम्पल. लेट्स से 55. ओके, यू गॉट सेकंड क्लास. हाऊ इट ट्रॅव्हल्स, हे कसं एक्झिक्यूट होते इथे पहिल्यांदा चेक करणार. मार्क्स, व्हॉट इज मार्क्स? 55. 55 less than 100. Is this true or false? Yes, is it true or false? 55 less than 100. Hello. Yes, sir. True. True, correct. So once it is true, so it will enter into the body of this loop. Now it will check one more time. Is 55 greater than 75? Is it true or false? 55 greater than 75. False. So it will not execute this. It will go to the next loop. 55 greater than 60. This is logical AND. Double AND, that means logical AND. And what is the meaning of logical AND? Logical AND true कधी असते सांगा मला. Hello. When logical AND gives true value as a result, who will tell me? Hello. लॉजिकल अँड लॉजिकल ऑर बघितलेलं काही आठवते का? हॅलो. यस, नो. Yes, sir. आठवते. ओके, सांगा मग लॉजिकल अँड कधी वापरतो आपण? किंवा लॉजिकल दोन कंडिशन बरोबर असल्यावर. कंडिशन बरोबर असतील तर लॉजिकल अँडचं आउटपुट काय असते? ट्रू व्हॅल्यू, बरोबर का? हा सर. आणि लॉजिकल ऑरचं मिनिंग काय आहे? दोन कंडिशन फॉल असतील तरच फॉल्स असणार, अदरवाईज ट्रू असणार. म्हणजे दोनपैकी एक जरी ट्रू असेल, एक जरी कंडिशन बरोबर असेल तरी तो काय एक्झिक्यूट होतो, बरोबर. आता इथे मी काय यूज केलं? लॉजिकल अँड. लॉजिकल अँड कशासाठी यूज केलं तर मी इथे रेंज बघतोय. म्हणजे एक तर ती व्हॅल्यू काय असायला पाहिजे? ग्रेटर दॅन 60 असायला पाहिजे आणि दुसरी लेस दॅन ऑर इक्वल टू 75 असायला पाहिजे. ह्या जर दोन्ही कंडिशन ट्रू असतील तरच मी काय करणार? फर्स्ट क्लास देणार. पण आता मी सध्या नंबर किती दिलाय? 55. So it will check marks greater than 60. Yes, is it true or false? False. लॉजिकल अँड मध्ये एक जर कंडिशन फॉल्स झाली तर तो काय करतो? तो इट रिटर्न्स फॉल्स. सो इट विल व्हेन द कंडिशन इज फॉल्स इट विल नॉट एक्झिक्यूट, बरोबर का? Yes, sir. Okay, now it moves to next loop. And what is there in the next loop? Mark greater than 50. Yes, now here the condition is true. 55 greater than 50. Condition is काय झाली? ते true झाली. And what is the next condition? Marks is less than or equal to 60. 55 is less than or 60. Again, it is true. When both the conditions are true, the logical AND will write true as a result. म्हणजे आता ही पूर्ण कंडिशन काय झाली? ट्रू झाली. When the condition is true, compiler is going to execute the body of this if else if statement. ह्या else if statement चा compiler काय करेल? ही बॉडी एक्झिक्यूट करेल and it will display. त्याच्यानंतर कंपायलर हे चेक करेल का? नाही चेक करणार. कारण का? की त्याला इथे रिझल्ट मिळालाय. सो इट विल नॉट चेक
in the remaining and it will go outside. Outside कुठे? ह्या if मधून बाहेर. If मधून बाहेर म्हणजेच ह्या else मधून सुद्धा बाहेर. And if I have anything statement here, let's say this is your final grade. ओके, कुठे बाहेर म्हणजे कुठे? ह्या पूर्ण इफ एल्स मधून सगळीकडून काय होईल तो बाहेर येईल आणि त्याच्यानंतर इथे ह्या 44 लाईनला हा काय झालं, इथे संपला हा पूर्ण इफ एल्स. Then on 45th line there is nothing. On 46th line I have written one statement. This is your final grade. Okay, just I'll run the program. I'll write 55 one more time. You got the second class. This is your final grade. Okay. समजते? करू शकता एक्झिक्यूट तुम्ही प्रोग्राम? हॅलो, हॅलो, आर यू देअर? Yes, sir. करू शकताय प्रोग्राम सगळेजण? Yes, sir. ओके Sir. okay okay good. So this, okay, now I will move back. This type of concept we called it as a nested if else. हा जो काय आपण आता कन्सेप्ट बघितला ह्याला काय म्हणतात? नेस्टेड इफ एल्स. आणि आधीचा आपण बघितलेला तो एल्स इफ लॅडर. ओके, आय विल राइट इट हियर. Point number 1, what we have seen if, here logical. Now everyone please look at the screen. Logical condition. Okay. If logical condition, this condition is true, then execute. Execute म्हणजेच काय? इथे जे काही लिहिलेलं असेल, ओके, ते एक्झिक्यूट होईल. हा आपण काय बघितला? पहिला ब्लॉक बघितला. What we have seen thereafter? Yes. If I'm having, इथे मी लिहितो कमेंट मध्ये, if there are two conditions, if else, then use if else. Now check, if this condition is true, then execute this, otherwise else execute in the else part. Okay, if else मध्ये काय आहे? If this condition is true, then execute the body of if. जर ही कंडिशन जर फॉल्स असेल तर एल्स मध्ये जे काय लिहिलंय ते एक्झिक्यूट करा. हे झालं इफ एल्स मध्ये. Then what we have seen next as else if ladder. Else if ladder कधी यूज करायचा आहे? If there are multiple conditions. Okay, remember this word, multiple conditions. Then use if, else if, else. Okay, in other words, it is called as else if ladder. Okay, else if ladder. Now what is there? Logical condition 1. If this logical condition 1 is not, or if it is if this case is false, then check with second condition. Logical condition 2. If still this condition is false, you may have one more or few more logical condition 3. जर ही ट्रू असेल, then execute and it will terminate the execution. जर ही केस जर ट्रू असेल तर काय होईल की एवढं स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होईल आणि लूप तुमचा प्रोग्राम काय होईल, या लूप मधून बाहेर येईल. पण जर ही सुद्धा केस फॉल्स असेल
then it will go for checking the third condition. If still not execute, then it will execute with. So as per the conditions you have in your program, आता सध्या आपण किती बघितले? 4 condition बघितलेले, right? In previous example, we have seen 4 conditions, but we may have more than this as well. And सगळ्यात शेवटी कुठला else. Okay. Now I will try to resize it. Just a minute, so that we can go through in a single view. Yes. So if you have multiple conditions, multiple, that means this is first condition, second condition, third condition, and this one is again fourth condition. So if you are dealing with in a single problem, if you are dealing with multiple conditions, so you need to go with else if ladder. Else if ladder means काय? If, else if, else. Okay. And now, just now we have seen the use of nested if. Let's see. Nested if else मध्ये आपण काय करतो? Just check. Okay, I'm having if, and in if I'm having one more logical condition. Okay, when this logical condition is true, else I will write at the same else. आता नेस्टेडचं मिनिंग काय आहे की नेस्टेड म्हणजे विदिन, म्हणजे जे आपण इफ एल्स जे काही लिहिलंय हे परत आपण एकतर इफ मध्ये लिहा किंवा एल्स मध्ये लिहा. ओके, हे तुम्ही काय करा, हा जो इफचा इथले जे कंडिशन ही जर ट्रू असेल तर याच्यामध्ये तुम्ही जर परत एकदा जर तुम्ही परत इफ यूज केला, ओके, असं या पद्धतीने एका इफ मध्ये, एका इफच्या बॉडीमध्ये जर तुम्ही परत अजून जर दुसरा इफ एल्स वगैरे यूज केला तर त्या कन्सेप्टला काय म्हणतात? नेस्टेड इफ एल्स. जस्ट नाउ वी हॅव सीन वन एक्झाम्पल. In the body of if, we have used one more if else statement. So this concept we called it as a nested if else. समजते इथपर्यंत nested if else कशाला म्हणायचं? Hello. Yes, sir. Okay. So do remember, nested if else is nothing but the nesting of if else. म्हणजे एकाच लूप मध्ये, त्या लूप मध्ये परत जर मी इफ एल्स किंवा असं नाही की मी नुसतं इफ मध्येच यूज करू शकतो, मी हा जो ब्लॉक आहे आता लिहिलेला हा मी एल्स मध्ये सुद्धा एक्झिक्यूट करू शकतो, एल्स मध्ये सुद्धा मी इफ लिहू शकतो. ओके, जस्ट फॉर युअर अंडरस्टँडिंग व्हॉट आय विल डू, आय विल कॉपी दिस कोड, आय विल पेस्ट इट हिअर इन एल्स. मी एल्स मध्ये तो पेस्ट करतोय आणि मी इथे काय करतो, फक्त मला इथे काय करायला लागेल, कंडिशन चेंज करायला लागेल. इफ मार्क ग्रेटर दॅन 0, सॉरी ग्रेटर दॅन 100, इफ मार्क्स ग्रेटर दॅन 100 असेल तर काय करा, मेसेज प्रिंट करा, आणि नसतील मार्क्स जर 100 पेक्षा ग्रेटर नसतील तर काय करा, इथे परत हे तुमचं कंपॅरिझन करा. बिकॉज आय हॅव रिटन दिस इन द एल्स लूप. बरोबर, म्हणजे जर हे स्टेटमेंट जर फॉल्स असेल, मार्क्स ग्रेटर दॅन 100, हे जर स्टेटमेंट फॉल्स असेल, इफ जर फॉल्स असेल तर काय करेल, एल्स मधले एक्झिक्यूट करेल. आणि व्हॉट आय हॅव रिटन इन द एल्स, अगेन द ग्रेड्स. जस्ट वी विल चेक वन्स, लेट्स से 200, सॉरी I will write one more time, 200. See, 200 पास केल्यानंतर काय मेसेज आला, यू हॅव एंटर्ड रॉंग पर्सेंटेज. मार्क्स that is 200 greater than 100. The condition is true and it executed. हे execute झाल्यानंतर काय झालं, sorry, the control goes outside and it display the last. This is your final grade, right? And now what is next?
I'll change now. Let's take the mark less than 100. Okay, let's take 99. Okay, when it takes 99 marks, now it is 99. 99 greater than 100. Again, the condition is false. When this condition is false, it will not execute the body of if statement. It will move to else. आणि else मध्ये गेल्यानंतर परत काय होते, इथे परत एकदा कंडिशन चेक होती. What is the first condition? 99. 99 greater than 75. Condition is true. It displayed the message you got distinction. Okay, it displayed the message you got distinction. And once it एकदा display झाल्यानंतर काय होईल, it will not check the remaining condition because it found the correct match. And it will go outside and it will display this is your final grade. समझते? Hello, nested. Hello. समजते का? Yes, sir. ओके, तुम्ही इफ मध्ये सुद्धा नेस्टेड यूज करू शकता किंवा एल्स मध्ये सुद्धा करू शकता. फक्त काय एक कंडिशन काय की इफ हे आउटसाइड जर असेल, इफ हे जर तुम्ही डिसिजन कंट्रोल यूज केलेला असेल तर त्याच्यामध्ये इफ यूज केल्यानंतरच त्याला नेस्टिंग म्हणतात. आपल्याकडे अजून एक प्रकार आहेत फॉर लूपचे. कुठले? इफ मध्ये तुम्ही जर फॉर लूप यूज केला तर त्याला नेस्टेड लूप नाही म्हणत. नेस्टेड काय म्हणायचे की ज्या टाईपचं लूप आहे तुम्ही त्याच टाईपचं जर इनसाइड लूप असेल तर मग या कन्सेप्टला नेस्टेड इफ एल्स म्हणतात. अदरवाइज इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरंट लूप्स. नेस्टेड कधी म्हणायचं? नेस्टेड इफ एल्स कधी म्हणणार? इफ यू हॅव यूज इफ एल्स इनसाइड द इफ एल्स लूप then we called it as a nested if else. Okay, so I think you understood the definition of nested as well as the else if ladder. Else if ladder पण तुम्हाला कळालं असेल. So are you going to execute the program? Hello. Yes, sir. Okay, so what you need to do, you can take a simple program just like we have seen positive, negative and zero. So there I have 3 conditions. तिथे माझ्याकडे काय 3 कंडिशन आहेत. कुठल्या? एक तर नंबर पॉझिटिव्ह असला पाहिजे, और निगेटिव्ह असला पाहिजे, और नंबर 0 असला पाहिजे. बरोबर? तर ह्या 3 कंडिशन साठी एल्स इफ लॅडर ने प्रोग्राम करा आणि मला स्क्रीनशॉट पाठवा. So have you understood the problem statement? Hello. Yes, sir. Okay, so give me a minute. I will note your attendance.